Okay, so I greet you all in the name of Jesus. Today, our topic is conflict resolution. It's our third session, Panethis Marriage Conference. Kuni anyone are interested in our first two sessions, please contact us or search for us per YouTube and you should be able to find the teachings that we had. Tichida kutaura nyaya ye-conflict resolution, tichatanga nekudefina kuti chii chinonzi conflict. The simplest definition yandawana ye-conflict inoti. Conflict inowanika when one person has a need of another and that need is not being met. Implying, zvinogona kuwanika in our marriages kuti zvinoitika conflict. Kana partner yako isiri kumita those needs, then there'll definitely be a conflict. And as we study the word of God, muchawana kuti conflict inowanikwa not only in marriages, but inowanikwa even pavazodzwa or even pane vanhu vakarurama vanoziva Mwari vachifamba vese vachiita basa raMwari. Conflict inotowanikwa and it's normal. So I'm just going to share with you a little bit on the origins of conflict. Yakambobvepiko conflict? Kwaive kusika kwaMwari here kuti vanhu tizonetsana pakati pedu. Saka chiverengo chedu chekutanga tichachiwana kubva kubhuku raGenesis. If you are using British English, tinoti Genesis, tichaverenga Genesis chapter 3, ndichaverenga verse 16 chete pamusana penguva. Kana uri kwatiri isusu, tinoshandisa American English, tinoti Genesis chapter 3, verse 16. So I'm not going to read the whole chapter, Genesis chapter 3, nekuti it is a very common story to the majority of us. It is the story of creation. Tinoona pachitaurwa kusikwa kwakaitwa Adam, kusikwa kwakaita Eve, and how they fell into sin. If you still remember in the story, nyoka inouya yotaura naEve yomunyengetedza kudya muchero waanga arambidzwa naMwari kuti adye. And then when that happens, Mwari vaakutaura naAdam vachimubvunza kuti wadya here muchero wandakanga ndataura kuti usadye. Adam haatore accountability, haatombobvume kuti zveshuwa ndatadza Mwari, zveshuwa ndaita zvamakanga musina kuti ndiite. Asi Adam achipindura Mwari anoti paverse 15 kuna vakavhura Genesis chapter 3, anoti, the woman you gave me gave the fruit and I did it. When we look at that scripture, tinoona kuti panguva yekutadzira Mwari, Adam indirectly blames God kuti mukadzi uya wamakandipa, and he also indirectly blames his wife kuti ivo vari two ndo vakonzera kuti azoita fall into sin. And then when Mwari shifts his attention kuna Eve, vachimubvunza kuti ko Eve mwanangu, chii chaitika? Ava vana vakanga vaudzwa naMwari everything that they were supposed to do. Kuburikidza nerudo rwaMwari, Mwari vaka vakatovaudza musadye muchero wakati, right? Mukadya, you're going to face these consequences. Asi havana kuteerera, vakaita zvinhu zvemusoro wavo. Mukadzi achibvunzwa naMwari, anoshiftawo blame kubva kwaari iye obva ati inyoka yakonzeresa kuti zviitike. Saka you realize that at that moment, no one is accepting kutadza kwavo. Everyone is shifting the blame, and apasisina unity, apasisina kuwirirana pakati paMwari na Adam na Eve. And then when that happens, in verse 16, inotaura kuti Mwari vakabva vaudza mukadzi vachiti, I will cause you to have much trouble or increase your pain when you are pregnant. All right. In other versions, inoti in childbearing. And when you give birth to children, you will have great pain. Then vachizoenderera manje vakucover the issue ye conflict. Mwari vanobva vati kuna Eve, you will greatly desire your husband, but he will rule over you. According to the definition, yet the word rachona iri rekuti desire in the Jewish Bible, rinotaura kuti it means kuti it's a desire to control. In other words, because sin had entered into the world, mukadzi ava nechishuviro chekukontrola murume wake. She now has a desire. Most Bibles avaenderere mberi achiti end, asi anobva ati but, zvichireva kuti zvaakutomuvha neopposite direction. Mukadzi ane desire iri so deep within her
to control her husband, but murume uya ari kuda kutorula okuva nedominion over that wife. Saka as a result patova neconflict pakati pemukadzi nemurume. And even up to today, we are living in that same situation. We are living in a situation yekuti vakadzi, we want varume vedu kuti vaite zvatinoda, and varume vedu vacho now, they want to have control or they want to have dominion pamusoro pedu. So this is how conflict entered the world. And makatarisa relationship even yaMwari nevanhu haisisina kumira zvakanaka, patova neconflict apa. Saka pakanga pakuda futi kugadziriswa. Ndosaka Mwari vakazotumira mwanakomana wavo Jesu to now come and be the peacemaker and ochigadzirisa relationship yakanga iripo in the beginning between Mwari nevana vake. I'm going to touch lightly on conflict outside of the marriage union. Ndichangobata very lightly so that ndinodzosa nguva kuna Dr. Alaisa session yedu isazonyanyise kurebesa. Mubhuku raActs chapter 15, kune vari kunyora pasi, I really want you to go and read and understand what was going on. You will find out kuti Paul na Barnabas vakanga vasarudzwa naMweya Mutsvene kuti vave like evangelists. They were missionaries vakanga vari kufamba vachiparidza shoko raMwari. These are two dedicated men vari kuita basa raMwari vakaperera nemwoyo unoda. At some point during their ministry, vakanga vari kufamba neanother man akanga ari kunzi Mark, who was more like their assistant. Then somewhere along the line, he let them down. Saka pavakazenge vapiwa another mission to go on, Paul akanga ari kufila kuti no, we cannot go na Barnabas, but we cannot go na Mark, but Barnabas was more forgiving and he was thinking kuti yes, we can go naye on our next mission. As a result, there was a conflict pakati pavo. Ndichaiverenga nekukasika verse 36 to 41. Verse 36 inoti, sometime later, Paul said to Barnabas, let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. Barnabas wanted to take John, Mark John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him, because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. They had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus, but Paul chose Silas and left. Commended by the believers to the grace of the Lord, he went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. So as we have seen in the above passage, conflict yakaitika pakati pevarume ava vaviri vaisi vaMwari yakaita kuti vatoita pathways, but God still used that disagreement or that conflict, because pakaguma patova ne2 matimu akanga akuparidza shoko raMwari vachifamba neshoko raMwari mumweya nemusvokwadi. In summary, it's not always bad kuti tive neconflict. God can even use our conflict for his glory. So chikuru kuzongosiva how best we can solve my issues edu kana pachinge paita conflict. So right now, ndakukumbira Dr. Alaisa to now present to us my ways on how we can tackle or how we can resolve conflict. Dr. Alaisa, the floor is yours. Thank you so much, Pastor Josie, for the devotion and taking us back to the Bible, highlighting how conflict started. That was a very good example, Paul and Barnabas. And we really know that Paul was somebody who was committed to the cause of Christ. But we find that conflict happened between them. So it's normal to have conflict. We usually ndinotombotaura kuti pa-conflict chaipoka iwe wega uri munhu. We have different types of conflict. Like we have we start with intrapersonal conflict.
intrapersonal conflict where inini ndakazvimirira ndega ndinogona kutoita conflict makuseni ndichimuka kuda kuenda kubasa ndinogona kutofunga kuti ndopfeka hembe iyi ndobvisa ndoita sei, wotarisa handbag wodai wotarisa boots, itori conflict iyoyo. And then tikazoti tavanhu two, pane any two people they panoitika interpersonal conflict. So there's intra and interpersonal conflict happens. Maybe I can take you back a little. Could we can also say kuti conflict also started in heaven, unfortunately. When God created paakasika aine maangels ake, we know the history yekuti Satan, when he was still Lucifer in heaven, akatotadza kuwirirana naMwari kusvika Mwari vazomukandira pasi. So that's conflict that you find. And he did not stop. Paakapersuade a third of the angels in heaven, he has continued that job. Paakabva atanga nefirst converts yake, Adam and Eve, and conflict has perpetuated. And we just have this hope, kuti by the end, when Jesus comes, all things will be restored. Akava, the first person to start conflict, even mudenga, Satan, we know you'll be destroyed, and you'll be destroyed forever. God will restore us to a state of perfection, but until then, we will still have conflicts amongst us. So, okay. By the way, do I have the rights to be moving or no? I don't know how that's done. I gave you the right to be the host. Can you try moving the slide? Okay. If not, I can stop sharing. I can't move. All right, I'm going to stop sharing. All right, please go ahead and share. Okay, thank you. Are you able to see my screen? I don't know what's happening. Microsoft PowerPoint. Not yet. I don't know why. I sat yambondinetsa kushare screen for, I mean, pese panoita, but apa iri kundishowera paine some exclamation mark on the PowerPoint and exclamation mark on the document. So do you want me to share and click to the next one? Or yes, do you want I to think try maybe again? it will be. I maybe because of our time. Let me see. I've no idea what's happening. Okay, let me just. Said host disabled screen. I have to be the host again. Okay, so I need to give you the back. Yes. Sorry. Are you now the host? Let me see. Not yet. Let's see. Or fight, or what are the main things that people fight over, particularly married people? Why do people fight? We can either type in our answers, or we can just mention the reasons why people fight in marriage. What are the main reasons? Oh yes, there's money. Family. Yes,
issue yekuti family, issues to do with extended family, issues to do with there are issues of infidelity, communication. That's right. What else? Ndikuda maanswer kubva kune vamwe. Hatifaiti here mudzimba umu? Hatifaiti here mudzimba umu? Yes, decisions. Iyo yambotaurwa naPastor Josie yekuti munhu akanzi your husband shall rule over you. Umwe haasi kuda kuitwa rule over. Umwe anewo pfungwa dzake, umwe ane chiiso. Issues of decisions. Zvinotonetsa. Issues of faith, which is something very serious. Issues of control. Kuti ndiani anoda kucontrola zvinhu mumba munomo. So those are things zvinoita kuti vanhu vanetsane mukati medzimba dzavo. Yes, that's true. I have this list. It's from a list yaishowa over a number of researches dzaishowa zvinoita kuti vanhu vafighte mudzimba dzavo. Yes, we can move. Selfishness, friendships. Yes, let's have the slide which shows why people fight, what people fight for. You'll see, could see for both sexes, as males and females, the main issue why people fight is over the issue of communication. When we do not communicate properly, communication is the process of sharing information between two people, and there should be feedback. Saka vanhu vakasava good communication skills, kusatogona kutaurirana kwakanaka, nyangwe kutongotaura kuti mari ndiri kuishandisa zvakaita so, umwe achingoita zvake, chatoita primary reason yekuti vanhu vatadze kutadza vaite conflict issue yecommunication. So communication, issues of finances, kuside revarume, what comes number 3 is issues of sex. Whether kuti mudzimba umu vana baba vanoda bonde rakati wandei kudarika vana mai, kana kuti havasi kuwana bonde rinovaringana, kana kuti bonde ravari kuzoenda kunoita bonde nevamwe. Saka issues surrounding sex dzinokonzeresa conflict mukati medzimba. And then issue yevana, kuchengetwa kwavo, what principles zatoda kuisa. Munoziva, when we come together as two different individuals vakabva kudzimba dzine mabackgrounds akasiyana, umwe anokwanisa kunge achifunga kuti mwana wangu ini ndinoda kuti aite zvaanoda, hapana munhu anofanira kumurambidza. Umwe wakakura kwekuti aiwa achidaro mwana anofanira kunge ane maboundaries. So issues, and even vana vacho at some point there are some children who cause conflict between parents, kutongo create kukonzeresa conflict iyoyo. And issues of in-laws, tambotaurapo tichitaura pane ambonyorawo chiti family. So family in the context of our own children or extended family, these are your top 5 things why people fight. This has been researched in different researches. You'll see this popping: issues of communication, finances, children. For sex, it's on number 4 for women, but for men it's on number 3. Maybe we will look at this patichataura nyaya yema emotional needs and the differences that we have as husbands and wives, as males and females. So these are the things zviri topical mukati medzimba dzedu. You'll find kuti nyangwe vanhu vane mari chaiyo, just this week we learned of the divorce Bill Gates and Melinda Gates. It was quite shocking. I think most of us never saw it coming, but you'll see kuti vamwe vanhu vanonetsana, not kuti mari ishoma. I mean, you'll see issues of finances would still be a source of a challenge kune vanhu vari on both ends of the spectrum, whether vane mari yakawanda
kana kuti vane mari shoma. You still good, there will still be challenges. Of course, for this Bill and Melinda Gates, the reasons of their divorce. I think one thing chandakangoona, it was something close chaitaura zvekuti Bill had a very close friend, female friend yaiva nayo since 1984. So we will never know. But issues of conflict, you'll find kuti issues of conflict, they happen whether kuti vanhu mune mari yakawanda kana kuti mune mari shoma. Conflict will always be there. Yes, let's look at reasons, continuing for reasons for conflict. Like we looked last time, patakanga tichitaura pamusoro pema expectations. We can look at reasons for conflict. So when you are looking at the reasons for conflict, yes, the first reason is when someone fails to meet our expectations. It's good we discussed about expectations. Izvo zvekuti hatisi kukwanisa kumita my expectations. Kana kutoti, when you have failed to communicate your expectations, panova patoita challenge paye pakuti communication, and then when those expectations are not met, it's reason enough for conflict. When there's a sharp difference in values, pana anyora muchat achitaura zvefaith, when there's a sharp difference in values, so kune vanhu vanororana, umwe achipinda chechi yake, umwe nyangwe izvozvo zvinokwanisa kutongokonzeresa conflict. I know there's one couple, the husband is a medical doctor. In fact, he's an what do you call that? Anesthetist. And then the wife has a very good high-paying job. They came to us. I think we spent the whole night now tichitry because they had vanga vaine kamwana ka 2-year-old daughter vakati, and they were having serious conflict. Their serious conflict was issue of church. This guy was a Catholic, a very strong Catholic. Wekutoti aiti in his childhood aida kuita fata, akatodzidza futi at a Catholic boys high, and achitoseva. And on the other end, the girl, though this woman was Pentecostal, aienda kuZayoja, forward in faith, and akanga ari very strong. So the issue came pakuti pamwana murume akati inini mukadzi uyu patakarorana ndakamusiya achienda kuchechi kwake kuZayoja, ini ndichienda kuchechi kwangu kuRoma. And but issue yapamwana, inini mwana ndinoda kuti ndiende naye kuRoma. Mukadzi uyu ari kuti ina handindi mwana anodzidziswa rosary. Rosary inorevei vanhu vari kuita kunge vari. Saka pakabva paita a sharp conflict yekuti like they almost broke up. The time iyo yatakazobatsirana navo kuedza kuzoita compromise, mukadzi uya kuzoti alright anoendawo anotanga aenda kuRoma, since kuRoma vachigona kumboenda na6 makuseni, voenda kuRoma na6 vozoenda kwavo. But issue, of course, the issue yairamba ichipersista ndeyekuti murume wacho aiti inini I want to teach mwana wangu mavalues eCatholic, zvese zvandakadzidziswa zvese zvechi. Saka if there's a sharp difference in values, kuno umwe munhu ari kubelieve strongly in rosary, koti umwe ari kuona kuti aiwa ina handifanirwa kushandisa rosary. So izvozvo zvinotounza conflict. Even in our value system, you'll see kuti when Jonah, pana Jonah chapter 1, when trouble came, when they were in that heavy storm, panga pakuda kunyura bhoti yavo, you see kuti vese vakati ngatidanei vana Mwari vedu vakasiyana. And when troubles come in our marriages, if there's a sharp difference in values, you'll see kuti umwe achabelieve kuti inini kana ndikaita dambudziko rangu ndinoenda kun'anga,
umwe achati inini ndinoenda kupi, ndinoenda kumapostori, umwe achati aiwa ndinodenza vadzimu vangu, umwe achati izvozozo can create conflict. Issue yekutoti mwana arwara, kuno umwe munhu achangoti izvi it's okay, tikaendesa mwana kuhospital it's fine. Umwe achatoti no, pana hazvikonzeresi, ngatange taenda kumapostori, ngatange taenda kunganga. And izvozvo zvinotocreate a conflict. Those differences in values, sometimes when people are dating, when people are courting, munenge musina kumboita an encounter ye a challenge which will call for your value system to be tried. But when trouble comes, you'll see that your value system will be tested. When Jonah gets into this panos, almost he starts by explaining that inini I worship the God of heaven who created this, and this. And unotoona kuti ava nevanhu ava vari kubhilivha kuti vaudzana kuti ngatiburisei zvakati yodainza Mwari wako. When trouble comes, ndo paunonyatsozoona kuti our value system yakafanana here kana kuti yakasiyana. When things are okay, most of the time vanhu pavanenge vachidanana hakuna vanombonetsana nenyaya dzekunganga kana kuti nenyaya dzekumapostori kana nyaya dzemvura kana nyaya dzechii. But when things get shaky, you will see kuti our value system yakatosiyana, kana pangava pakurerwa kwemwana kana kuti pangava pachioto, because umwe achabhilivha kuti inini mwana wangu kana, I mean, there are so many things that people believe in. And it's a source of major conflict. People will have challenges and far-reaching consequences because of different value systems. And it could be also, the third thing is different interpretation of emotional wants. As males and females, we have different emotional needs. You'll find that your first emotional need for a woman is affection. Kutongoda kudiwa, kutongoti maybe ndoda kutongohagwa, whatever, ndoda kuunzirwa something, ndoda kungosenderwa message yekuti I love you. This other person will not wonder kuti saka every day ndinokuudza sei kuti I love you or something like that. And this other guy, the man ane need yake yesex which is coming. Kuti kuno umwe ari kutoona kuti amana zvanyanyisa, how do I sustain munhu anoda bonde every time? So these different, sometimes we interpret it differently. Kuti munhu aroda kutondiita sei. So that different interpretation, it brings conflict. And the fourth thing, the message sent was not the message received. Pane zvandinenge ndatokommunicata but hapana kuitika proper communication. Uyu anzwawo nemanzwiro ake, which would be shaped by your background, which would be shaped by your value system, would be shaped. So when we do not do proper communication, issue yatambotaura kwekutanga zvinokonzeresa kuti paite conflict. Saka if we are able to double check kuti paibe saka mamuri kureva here kuti, because umwe achangotaura asina kuisa ndikati manzwisisiro achaita umwe anokwanisa kunzwisisa zvisiri izvo zvazviri intended my spouse, and it can create, umwe munhu anokwanisa kutoswera kubasa akatsamwa kuti paipai munhu uya paaregedza kudya breakfast yandamisira haana kutonyatsondicommunicata zvakanaka, pamwe handina kutonyatsonzwisisa kuti munhu for some reason haasi kudya or whatever. Saka izvozvo when we do not double check messages and pakaitika negative conclusions, and then we move on to ask the question, is it okay to fight? Is it okay to fight? Kune vamwe vanhu vanotofunga kuti it is wrong to argue or to disagree, and others, they believe they actually never do ever fight. You know, sometimes we do premarital counseling with vanhu varuda kuroorana. Our first question patinoita session ye conflict resolution, we ask them, have you ever had a fight? Unotoona umwe anotarisana vosekererana voti isusu asatambonetsana. And unotoona kutoti madanana nguva yakareba sei, unzaiwa taane 2 years, isusu hatinetsani.
Ipapo dzimwe nguva unotoona kutoti kana muchiti pa2 years hamusati mambonetsana, panokwanisa kunge paine umwe ari kunyebera umwe, kana panokwanisa kunge paine kapretense nekunyeberana kari papo, and you guys maakuda kupinda. So, and then there are also those who refuse to acknowledge the need to fight. So we will suffer from displaced anger in forms of in different forms, as actually, such as hostility, emotional instability, depression, and other related health problems. We look at this particular some forms of anger. But then we the families who fight together, stay together, provided they know how to fight properly. The fighting that I'm using the word fight in this presentation, not in terms of physical fight. We do not accept physical fight in any times. I'm using the word fight in the American sense, where fight is referring to conflict. Okay, so fight, I see a true panapa is fight ye kuroana chibakera. I fight ye kuti conflict. Ye kungoti taita disagreement pakati pedu. Fighting among people who really, so this is conflict. Right. Conflict among people who really care about each other does not have to be destructive. It can be highly constructive experience. Kutoti taita disagreement hazvifanirwi kureva kuti takutocheka ukama. Zvinhu zvinokwanisa kutoti tapedza our conflict and we have resolved our conflict amicably. Tinokwanisa kutova kubva ipapo tatova a richer team. In terms yekuti tazoona kuti ayo maonero atanchita akasiyana asi buda ne way forward, which is drawing from both ends. And kune vamwe vanhu vanotongobhiliva ipapa tikubvunza kuti is it okay kuti tive neconflict. Kune vamwe vanhu vanotongoti kuita conflict akuite, and they avoid conflict at all costs. Anotongoti ataure nyangwe mwoyo make muchirwadza sei, nyangwe akanobatwa BP yerudzi anongoti handitauri, kana ngoti agara akangoti varume vanonetsa, kana kuti dzimba dzinonetsa, kana kuti chinyi, kana kuti vakadzi vanotauritsa, obva atongoti ina handitauri. Saka izvozvozvo, it is actually a symptom yekuti you do not care about your spouse. If you withdraw, zvekubva watoti inini handinei. So if we are to have conflict amongst us, it is okay, and we should know how to have fight amongst us, how to have this conflicts and how to resolve the conflict. So we are going to look in this presentation at the different conflict resolution styles. But before that, we are going to look at the common responses to anger dzinoitwa nevanhu. Munotoona kuti tikaverenga mukati mebhaibheri shoko raMwari munokwanisa kutotaura nyaya yekuti musavidza zuva makaita sei, makatsamwa. Makamboriverenga vhesi iroro rekuti musavidza zuva makatsamwa. What we get from this Bible text, it is even the Bible acknowledges that people get angry, and it's in the Bible that we can get angry. But what is the most important when Paul is admonishing that misavidza zuva makatsamwa, arikuda kureva kuti by all means you have timeless resolution of your conflicts. You may get angry, but you have timeless resolution of your conflicts, so that by the end of the day, you are good with your neighbor and you are good with, neighbor, nangoshandisa word rekuti neighbor, pakureva kuti munhu wauri kugarisana naye, magadzirisana, and iwe wagadzirisa ukama hwako naMwari. So there are people that know there are different responses to anger that dzinoitwa pakati pedu. Ndoda kutaura nekutanga inonzi suppressed anger. Suppressed anger inoitwa nevanhu. You recognize you are angry but do not know what to do. You consistently try to control it instead of letting it out. Unenge wakatsamwa
zvekutsamwa zviya, murume andiitira zvinhu zvinondirwadza mumwoyo mangu, pamwe ataura mashoko mamwe andisingagamuchiri ende zviri kundirwadza, but zvaunoita manje munhu uyu anobva atraya kuvhara kutsamwa ikoko maari, anotongoramba akazviisa muhana make, haasi kuda kuzviburitsa. Mashoko aatiudza munhu uyu anotaurira mashoko ari kurwadza zvekuti dzimwe nguva tikatozvifunga munhu anokwanisa kutoburitsa musoro zvekuti shuwa baba ava ndozvavanondifungira time yese iyi. And munhu iyeye anobva ataura and haasi kutoziva kuti oita sei, but mukati umo akatsamwa. Vamwe vese havasi kutozviona, but ari kusuppressa kutsamwa kwake kwaanako. Yes, let's move. And then tine vanhu vanoita expressed anger. Vanhu vanoita expressed anger, makambonzwa vanhu vanotaura vachiti inini ndine cash talk pamashoko. Andikana kuti vanhu anototaura kuti inini handiite, ndinotaura ipapo pandarwadziwa ende ndinototaura, ende munhu iyeye anoita expressed anger munhu wekutoti they don't care how you are going to feel after ndaexpressa zvandataura. Anototaura imi ndimanditadzira mama ndita sei pandazotaura izvozvo. They do not care how they are going to download their anger pane vamwe vanhu. These people, they may resort to sharp words, violent shouting or threats. This type of people, they are people who when they are done kutuka imba yese, anofila tunyatsonzwa mushi apedza kukutuka ima nditsamwisa panapa ende haasefe mashoko ake achanga achataura, haafunge kuti zvimwe zvichaita impact yakaita sei, anotongoti nekuti manditsamwisa zvekutongoti murume angoita mistake yekuita something ipapo anobva ndatoti ndirubva ndatokupedzera, handina time yekuti ndimbonyarara vanhu vandikanganisira, handiite izvozvo. Munhu anototi handiite izvozvo ende ndiroda kutobva ndatokudzidzisai kuti nanditiro izvozvo, kana ndoti ndiri ani, ndiri chihera here ameno, vana chihera muripo Pastor Jose. Saka munhu obva atoti aiwa. And then we have people vane repressed anger. Repressed anger is done by some people. Actually, there are some people who are in some religious cults or religious sect. Vanotongoti haufanirwi kutsamwa. Kwavari kutotsamwa is a sin. Not kuti pari kunzi neBhayibheri usavidza zuva wakatsamwa. Iye anototi kutsamwa hakuitwe nemunhu waMwari. Saka they repress kutoti ivo vanoto. Actually, they refuse to acknowledge that they are angry. They actually refuse to acknowledge kuti pakati pedu apa paita zvinhu zvinotsamwisa kana kuti tatadza kuwirirana. They actually refuse to acknowledge that because ivo musoro mavo anototi kana titori vana vaMwari tese tiri born again, murume wangu ari muKristu, hapafanirwe pakati pedu kunzi pane kunetsana kana kuti pane chinotsamwisa chinoitika. Saka they repress this anger. And they all, unfortunately with this, repression actually causes most of the problems. Because when you are repressing, actually people who repress and suppress, you know, anger is an emotion. Anger is an emotion. Happiness is an emotion. And we have one outlet. When you are repressing or when you are suppressing anger feelings, you are also suppressing love. You are also repressing joy. You are also repressing. So yes, we can move. So when we are repressing, or we are, this one is the worst. So we see the three that I've given you are wrong responses when we are talking about conflict resolution. Because aita suppress, wasuppressa zvinhu zviri kukurwadza, you have not solved anything. You are going to carry on with this anger inside you for long, and it will not stay like that forever. There's a time yauchaita ine emotional outburst yekuti umwe wako achatadza kuziva kuti saka uri kureva kuti makore esai wanga wakanditsamwira zvinhu izvi sei wanga usingazvitauri, saka ureva kuti pesapa zvandaita izvo waisazvifarira, iwe wanga wakangonyarara.
Saka suppression is not good. Repression is not even acceptable. And also those people who express vanoti inini ndiri mafira kureva ndinotaura zvandada andimirire kunzwa kuti iwe uri kufungawo kuti chii, inini ndichaita zvandada. Those people actually they cause more harm. They download their anger. It will not create a good platform for conflict resolution. It will actually make it worse, because umwe wangu achangozongo withdraw because anoziva kuti kana ndikaita chinotsamwisa ndikangotsamwisa mukadzi uyu pamba pana papadyi runopisa. Nekuti matauriro ake acho ndekutotuka nembwa nekitsi dzese, nyangwe namai vari kumusha vanotukwa over an issue yekunzi manonoka kunotora mwana ari kuchikoro. Munhu iye anobva kutsamwira zvese zviri kuitika pamusha ipapo. So expressed anger inenge iri yekuti, so when anger is denied or mishandled inotikanganisa kuita zvakanaka. So the refusal to deal with the present, because I'm saying this, when we have conflict, usually pakaitika conflict pekuti taita mapesaniro emaonero, pane pamwe patinoita conflict yekuti we are disagreeing but hazvi create any resentment in me, but pane pazvino create an anger feeling. That's why we are talking about anger, because sometimes when we have conflict tiri pakati pedu tiri mudzimba imomo ndinotobatwa nekutsamwa kuti ko baba ava vari kuzvifambisa sei, ndotobatwa kusafaranuka. So it's also when the refusal to deal with the presence of anger constructively can create major health problems. Izvo zvokuti kune vamwe vanhu vatone ma-ulcers, kune vamwe vanhu vatone ma-BP, kune vanhu vatone even depression chaiyo, because they've failed to handle their sources of conflict and they've not resolved their conflicts well. Pakatsamwiswa, pakaita incident yakamutsamwisa, vachatongotanga marriage, akabva azvisapuresa mumwoyo make, akabva agara nazvo upenyu hwese, ende nanhasi zvichiri paari, but anotongoti akachifunga musoro wake unorwadza, kuti akachifunga anotopinda anxiety attack. So remember, when you cut out one feeling, you cut out all your feelings. When you are suppressing kuti inini ndine zvandatadzirwa, ndongozvivharira mukati imomo, nyangwe nerudo rwacho uri kutorivharira. Ngatipabate ipapo, nyangwe nerudo rwacho uri kutorivharira, zvekuti over the years the conflicts that you are not resolving, as they increase, dzinotoitawo dzinotova nerelationship yekuti inversely rudo rwako ruri kutoitawo ruchidzikira, because tine maconflicts andirongopaila handisi kumagadzirisa, zvichandipedza rudo kumudzimai wangu kana kumurume wangu. So when you turn off anger, you will turn off love, happiness, joy and sexual feelings. Munoona kuti some people over the years dzekunge vanga varoorana, umwe mudzimai anotozosvika pekutoti rudo nebonde haasitorina zvachose, nyangwe kuti abatwe nemurume wake haachatodi, but haasi kutaura. Inyaya yekuti ane zvinhu conflict dzakagara maari dzanga dzisiri kuresolvwa. So now we are moving to the atinoti, the best way yekuti pane zvaita zvatadza kunzwanana mumba, zvandikonzeresa kuti nditsamwe, zvandikonzeresa kuti ndishaye mufaro, tine yatinoti processed anger. Tataura suppressed, expressed nerepressed, dzatati idzi dzakashata. Takutaura processed anger. Ndaitirwa chinhu chandisina kufarira mumba, saka ndofanira kuita sei, I should process my anger. So being aware of your anger, nekuti pane zvinhu zvandisina kufarira, kutongoziva kuti izvi zvinhu zvanditsamwisa zvaitwa nababa ava kana zvaitwa namai ava handina kuzvifarira, hazvina kushata, it's not a sin. Handitika scripture sekutotaura kwatamboita tichiti kuna Ephesians kuya kunonzi musavidza zuva makatsamwa, scripture instructs us not to suppress, express or repress, but rather to process, kutoti tigone kutaurirana zvakanaka. Pane zvinhu zvatinenge tisina kuti tiite sezvatisina kuwirirana. And panapa pandambenge ndichitaura tikaverenga kuna Ephesians 4 verse 26, sorry, Paul anototaura achiti when angry do not sin. Masibata guys,
tikaverenga Ephesians 4 verse 26, Paul anototitaura kuti kana ndakatsamwa handifanirwi kutadza. Saka vazhinji tinozotadza kuburikidza nemashoko achataura, nekuti ndatsamwiswa panapa ndakutotaura mashoko asiriwo, nekuda zvimwe zvese zvichaitika mandiri. And then what does this mean? Kuti when I'm angry, I should not sin. Zvinotongorea kuti you will be aware you are angry, but you are in control of your temper and you do not allow it to get out of hand. Iwewe unotokwanisa kuziva kuti pane zvinhu zvaitwa izvo ini handina kuzvifarira, hatina kuwirirana panyaya iyi, asi ndakufanirwa kuprocessa kuti ndisatadzira Mwari uye ndisatadzira umwe wangu, asi tigone kunzwanana nekuwirirana. Ndine muenzaniso wandinawo panapa weumwe munhu watinoziva mukati mehistory anotaurwa zvikuru panotaurwa nyaya yevanhu vakagona kuprocessa enga yavo. Tinoudzwa pamusoro pemurume anonzi inonzi chi Martin Luther King Jr. Tese vazhinji I think ndinodaira kuti tinomuziva. Murume uyu akanga asiri kufarira mabatirwo aiitwa mablacks panguva iyoyo yavairarama, yavakararama kuma 1950s zvichisvika kuma 1960s. Munhu wekuti anonzi is a person who was able to process his anger towards the injustices dzaiitwa muAmerica nesystem yese yakanga ichikonzeresa kuti vanhu vatema vadzvanyirirwe, zvekuti haana munhu umwe chete waka. Even nyangwe zvino tinotoona kuti in the US history is the only black person ane a holiday iri named after him. He was an angry person. Anga akatsamwira hurumende yaitonga panguva iyoyo, but he was able to process his anger kusvikira aita zvinhu zvaikwanisa kunzwisiswa kuti munhu is fighting for injustice. Hana munhu wakauraya. There are always comparisons dzinoitwa pakati maybe pa Malcolm X na Martin Luther as people who were angry about something, about an injustice dzaiitwa, but they process their anger differently. Iye aichanela anger yake into action. Pese paikanga pachida kuitwa, and you see kuti his speeches dziri quoted nevazhinji pamusoro pe matauriro aita and the way he addressed. And haana wainzi kuti ngati of course kuti titi mashoko ake aisatadzira vacho vari kutokanganisa, aisataura mashoko ekuvazvidza kana kuti ekuti arikuda kubva atovarwadzisa zvakadaro, but aitaura mashoko ake muzvakanaka. Tinotoona maspeech ake ari quoted. So this is one person who is cited in history as a person who was able to process his anger over injustice yakanga ichiitwa. Yes, we can move to panapa. Yes, this is Martin Luther King Jr. And then process the anger ipapo. Yes, let's continue. Pano toona panapa. When you recognize that anger is building inside, bring it out. Ngatigone kuiburitsa, tichiiburitsa muzvakanaka. Togona kutoti processing your feelings before they get out of your control is a mature and safe response. Ini ndatoita zvinhu ndaitoitirwa zvinhu zvasina kufarira nemwana wangu nemurume wangu. Ndinofanirwa kutoti ndigone ndisati ndazotanga, because kune vaive vatatu vanoita express ka haatombepe time yekuprocessa mafeelings ake, chake ndechekungokutaurira izvahada. But giving time to reflect and giving time yekuti ndinyatsoona kuti alright, ndezvipi zvakakosha, what are the things dzandoda kuadressa panyaya iyi. Am I addressing my husband or I'm addressing the issue? Who is my opponent? Who is my enemy? What is the issue that we are dealing with here? So this is the thing that you do when you're processing your anger. You want to articulate your issues and see kuti pandiri kufocus energy yangu ndepapi. Anditika, let's move. Tinotoona kutoti kana inini ndichiprocessa anger yangu, it actually reduces your angry feelings, because anger is energy. Makamboona kuti kune vanhu vanotsamwa zvekuti anogona
kukanya maglazi mumba umo, kana kuti anogona kurova zvinhu, kana kuti vamwe vanhu vekutoti kana akatsamwa akakurovera mukadzi nekutsamwa kwaakaita, mukadzi anototsemuka shaya iyi nekurohwa, because anger creates this energy yekutoti hauchazivi zvauri kuita, you are seething with anger and it gives you certain energy. Ende pane vamwe vanototi kana uri such a person wekuti anger yako inokuunzira simba rekuda kurova umwe munhu, varipo vamwe vanhu vekutoti akatsamwa anoda kutorova, kana nekuti tanetsana taita conflict panapa, umwe munhu anoda kurova mudzimai kana kuti anoda kurova murume. Zvekurovana izvi tiri kuzviramba zvachose. There is no reason absolutely yekuti tingati tanetsana taita conflict inojustifya kurova umwe munhu. Kana uine simba rakadaro, pinda mugadheni udhige, ungatoita productive. Ukatopinda mugadheni udhige, kana kuti tora lawn mower ugocheka lawn panze apa, tora washeni uwashi. Kana uine simba rakadaro rekuti hasha dzako dzinokutsamwisana kwawaita neumwe munhu kunokuunzira kwekuti nekuti tanetsana panapa ndakutorova munhu, aiyo, that energy use it for other things. Tozotaura simba rako raserera. Okay, assume responsibility for your own anger. Patombotaurwa panapa kuti kana matadza, matsama musatadza. Verbally share your anger in an acceptable manner. Takadzidziswa last time na Pastor Jose about iMessages. I remember very well tichitaura zvema iMessages. And pane pamwe pekutoti kana if need be, we can ask for assistance, maybe from family members. Regeti tarisema conflict resolution styles. Toda kuti timabatewa tova tazosvika pekupedzisira. Chii chamuri kuona panapa pavanhu vari mukabhotaka kakanuhaka? Chii chiri kuitika? Ngatitaurei. Chii chiri kuitika pane vanhu ava vari mukabhoti kakanuhaka? I don't think vari kupedla in the same direction. Umwe ari kupedla achienda uko, umwe ari kupedla achienda uko. Pane here kunosvikwa apa kana umwe achipedla achienda uko, umwe achipedla achienda uko? Haiwa. Hapana kwatinoita handitika peddling different directions. Tiri kutoona kune vamwe when they have conflict, they look at it as competition. They use the competitive style. Murume anogona kutaura kutoti ko nhasi salt zvayawanda kudai mumuriwo. Inini nekuti ndiri competitive style ndinobva ndataura kuti ko nhaimi ini pandabuda ndine motikari isina kugezwa ndambotaura kuti hamuna kugeza mota. Uya utaura kuti uyu paaudzwa zvekuti haana kugeza mota, akutotaura kutoti but koimimi handiti ndiri manonoka kundimutsa, saka ndazoregedza kugeza mota, saka inini ndiri mai vako here vanofanira kukumutsa. Uya kutotaura, munoona kutoti nyaya yatangira pakungoti umwe ataura kuti sold nhasi yawanda, but nyaya iya kwainokwanisa kuzosvika inokwanisa kuzosvika kwekutoti vanhu vaakutotaurirana mashoko makukutu, vaakutotukana, umwe akutotaura kana kuti iwe ndo zvinonetsa vanhu vasina kuenda kuchikoro, umwe waakutotaurawo mashoko zvisiri necessary panyaya yesalt yanzi salt yawanda, but vanhu vakusvitsana pakuti ndosaka ndo zvinonetsa vanhu vasina kuenda kuchikoro. Iwo moti iwo ingano wakangondiroora kuenda kuchikoro asina kudzidza wacho ndiwe, kana kuti dofo racho ndiwe wakandiroora uyu. Yowe, tatangira pasalt kwatava kwacho hakusiri, because people view conflict as an open war with an opponent and they want to win at all costs. Zvinenge zvichireva kuti inini I'm viewing my spouse as an opponent and I want to attack and I want to win this conflict. Itori open war zvekuti munhu vanenge vaine mafaira avo avari kuvhovhorenerana. Uyu akataura chakati, uyo vataura kuti iwewe uyu paataura zvesalt, uyu achataura zvekuti paugeza makuseni ukaklina tabhu ndambotaura zvekusaklina kwangu tabhu, zvangu chete zvitema ndo zvinongotaurwa pamba panapa. Uyo ochitanga kutaura kuti ini ndakazodai, iwe wakazodai dai pane nyaya yacho haichaperi.
ene vanhu kana vambovhorinerana mafailo avo uyamboudzwa zvekugeza kuti hauna kuklina tabhu pawageza, amboudzwa kuti hauna kuklina mota, wazononoka kudai, mai vako panapa vakasvika panapa ndivo vaisatogeza tabhu, mai vako vari panapa taimbotaura nezvamai vako vaisageza tabhu, uye akuzotaura kuti mai vangu havade panapa. Nyaya yacho kwayatorasa direction, and those people havana chichasovwa, havachazongoti vaneta nekutaura vodzorera. Tongoti muofisi kaumo mune makabineti ane mafailo ari kungopulwa achiswa patebho zvichingozadzwa zvongodzorerwa next, hatina chatagadzirisana. And munoziva kune vanoita competitive style iyoyo kutoti munhu anokwanisa kuti umwe asati atombopedza kutaura uye ari kutofunga kuti ibva watonyarara ipapo usati wape rege ndibva ndatokuataka. Musoro make munhu ari kutoona kuti ndinoda kuataka, my spouse is an opponent, saka I need to kumuataka at any given point, handisi kuda kutomboonekwa as a weak person. And anenge achitoona kutoti kune munhu wekutoti anotozofunga kana kuti later ishu iyo yapera otozoti yandakanganwa paipai kutaura zvakati, dai ndabva ndataura izvozvizvi, dai ndabva ndamukrasha abva anyarara. Nyaya iyi ikangodzoswa futi ndoda kutozvitaura ndimukrashi. So when people are doing a competitive style, hapana kana time yekuteererana, yekuteerera kuti umwe wangu ari kuti, hapana kana time yekunzwa kuti the emotion inotaura umwe wako kana achitaura nyaya iyi inyaya inomubata zvakanyanya. And handina isitomborina time yekufollowa kuti nyaya iyi inomurwadza sei umwe wangu. Kwandiri itongori competition, because ndiri kutongofunga kuti iwewe uri kutaura zvakaipa zvangu, zvako handizvitauri, saka ndakutozvitaurawo panapa. So that way haina kwainotisvitsa, nekuti hatisi kutopanana mukana. And it's actually one of the worst styles of conflict resolution, because handina kwandiri ku hatipanani mukana wekutaura. And there's high concern for self and low concern among competitors. Hatisi kutowirirana. And then we move on to the another style, inonzi avoidance. Chii chatiri kuona apa? Pane chii papicture yedu iyi? Pane here chatiri kuona papicture iyi. Pana patiri kuona pane ostrich, handitika, which is burying its head in the sand. Zvinobatsira here zvakaitwa neostrich if we bury our heads in the sand but the whole body iri kutongooneka. Avoidance haina zvainobatsira. There are people when conflict surfaces, they withdraw and refrain from saying anything. Handidi zvangu zvekunetsa nevanhu, handidi zvangu zvekutaura. Kana murume uyu angotanga kutaura nyaya dzake, indinobva ndangunyarara, handina chandichapindura. They avert all desires, theirs and those of others. Chaari kuita, nyange uyo ari kuexpressa concern dzake, ari kungoita sei, achangoitawo like a parroting person, ari kungotaurawo uko blabbering. Inini, I don't want to be involved mukupopota kwako kana kutaura nyaya dzako, nyange wataura zvinhu zvinokurwadza, zvinokuita sei. Unfortunately, this fighting style becomes a deadly threat to intimacy and can eventually kill a marriage. Kune vanhu vanoita avoidance style, because vanhu ava ipapo even pandiri kungoramba ndichiavoida ndichitoti handina chandinoda kutaura, ndichiwithdrawa, and ndinobva ndatowithdraw over a long period of time. You withdraw your emotions from your loved one. And because ndandichiramba ndichingoti ini handidi havuzve conflict, handidi zvekunetsa nemunhu, handitaure panondirwadza, handidi nyange iye zvaanotaura zvacho, handidi hangu, ngaangotaura ini ndakangonyarara, handidi. Over years, you'll find kuti zvinotokuita kuti even your desire for your spouse inobva yatongoperawo over years, and zvinotouraya marriage. Kuzongosha kuti ko chiko chakazomboitika, but rudo rwatongopera pakati pedu, nothing, hatichatokwanisi. 27 years later, vanhu vakutongoti hatichakwanisi kugarira tese.
we grew apart over the years. Because pane vanga vachishandisa avoidance style. And then there's the compromise. The compromise, maybe before I talk about the compromise, let's look at the accommodating style. Ndozotaura the compromise. Sorry, let me look at the accommodating style. So these people are peace at any cost. Vakati siyane zvavo nevanoavoida vai handitika, but anongoti inini whatever zvamataura ndizvozvo, peace at any cost. Kana mataura kuti ngatiendei kumusha, ini moyo mangu handidi, handisi kuwirirana nezvekuenda kumusha, ndine zvimwe zvandachifunga, ndine zvimwe handizvitaure, but ndinongoti zvamataura izvozvo ngatiitei. Even moyo mangu musiri kuda, ndinotongoti ngatiitei. So these people, of course, they are the opposite of people vanoita conflict, competition. They are people who always give in for the sake of peace, not necessarily that they've aired in their views. Haana kutaura zviri kuitika paari, haana kutaura maviews ake, angoti ngatingoitei zvamuri kuda izvozvo, ngatingotaurei zvamataura. Kana mataura kuti tiri kutumira ana mai mari kumusha, ngatingotumira. Ini handina chandichataura, handisina ndakungo accommodate zvese zviri kudiwa pamba panapa nekuti handichadi zvekunetsana. Sometimes people get to this stage yeaccommodating style. Maybe anga achimbodhila nemunhu anoexpressa anger, zvekuti pamwe aimborohwa, or even nyangwe anga asingarohwi, anga aine munhu wekuti haasi kumuteerera. Even ukataura maviews ako, umwe wako anenge asiri kuteerera. Saka kune umwe anobva azongosvika pengoti anyway, ndimi baba kana kuti ndimi mai, ndimi une mari yakawanda kudarika tese, saka anyway ngatiite izvozvo. And they are just accommodating. This is people vane vachingoti peace at any cost, even though it may cost them their health, because they are not really for this zviri kutaurwa zvacho, but vari kungo accommodata. But then we have this style, the compromise. Ngatimove just a bit. Yes, panapa pari kutotaurwa kuti when you have had enough, you accommodate. Saka unochingoti whatever. And then tikaita compromise. This compromise style is concern for self and others. Muri kuiona kai, ndo yatiri kuti tinoda kusvika pakunzwanana and tanyatsotsanangurirana zvakanaka. Inini nda air out my views, umwe aita air out their views, and we have concern. I have concern for you, my spouse, and I also have concern for my peace and sanity. Tonzwanana. These people vanoita compromise style, you assert yourself, asserting themselves kindly, but moderate their demands so both parties achieve a certain degree of mutual satisfaction. We are in this marriage together. Being in this marriage together, it means that we should have mutual satisfaction. It should not be yekungoti umwe munhu zvake ega ndo zvinofanirwa kuitwa. But in the way that I assert my side of disagreement in this conflict, I should assert myself in a kind manner. Yekuti ndiri kutotaura kuti apa panyaya iyi inini maonero angu tambotaura zvema-iMessages ndo atakuda kuti tichimova as we are getting to the end of this presentation. Saka tinoita kutoti iwewe you are asserting yourself in a kind manner. And then we want to talk about the Share Care Plan, which I call the passport to conflict resolution. The Share Care Plan, what does it mean? It means that inini ine steps anaye andoda kuti timabata. Share, it gives each of the spouses a platform to share. I'm going to share zviri kundirwadza zvandisiri kuwirirana nazvo pane zvinhu zvaitika, and I'm sharing this thing in a manner in using my iMessages atakadzidziswa pana last time, a statement of the problem in iMessage form, direct, ingori direct without put downs or instructions. Ndiri kuda kungotaura issue yeumwe wangu anosiya asina ku clean tab apedza kugesa.
ini ndinokwanisa kungoitaura zvakanaka kuti ini ndikapinda mubathroom musina kucleanwa tab handinzwe zvakanaka, zvinotondinetsa. Panowo nekuti vanhu vakakurira kumushando zvavanonetsera, vanhu vaigeza kurwizi, ndatoataka umwe munhu kana kuti uchapa hwakadai, kana kuti uti nguruve here, uti chii chandirogara nacho panapa. Pati ndichangotaura kuti inini ndikapinda mubathroom munhu asina kucleana tab, zvinhu zvinotondinetsa, ine handifile comfortable. Ini ndataura zvandinonzwa kuti handifile comfortable nekupinda mubathroom muine tab isina kucleana. Handitika umwe achagona kuti abva handina zvandataura. Saka inini I'm stating the problem. Problem haizi problem yandiri kusangana nayo ndeyetab isina kucleanwa. Handitika handisi kuti umwe wangu idambudziko nekuti munhu akutozotaura kuti zvinonetsera vanhu vaigezera kurwizi kana kuti zvinonetsera. Ndakutotaura zvisiri izvo, ndakutoataka umwe munhu. Handitika and uyowo kana ndakutongotaura kana kuti behavior yenguruve pamba panapa inonetsa, zvatosiyana. Handiti so inini when I share my problem zvinenge zvinobva zvateerwa necare. The care inoitwa the next person, the spouse, a restatement of the problem and feelings expressed by the other. A care message shows you heard the problem correctly and understand the feeling involved. So panapa isusu tiri kuti umwe munhu asheya dambudziko rake rekuti kana mari ichingonzi tete vakangotumirwa mari tisina kumbotanga tadiscasa, ini ndinobva ndatofila kubatikana kana kutofila belittled panyaya zvinoitika pamafinance emumba munomu. The care yaunoita iwewe uri kuudzwa, uri kufanira kutoti uite restate this challenge yataurwa, this problem yataurwa, uchitaridzawo kuti uri kubatikana nezvataurwa neumwe wako. And then we move to a statement of acceptance, and which does not necessarily that you are agreeing. And we may not agree pazvinhu zvese zviri kuitwa, but I should show that I've heard my spouse concern and challenges or problems that kusangana nazo. I should show that concern and care. And then I should show my statement of acceptance yekutaridza kuti ndazvinzwisisa, and from my side rangu randiri iri ndiri kungoti munoziva kuti pazofonerwa paipe yanga itoita emergency yekutoti tete vatongoti kwaita emergency kuno kusanda ndandazongotumira mari ndisina kunge ndakutaurira. Ndatotaridza kuti tiri kutoaccepta kuti nyaya iyi yaitika, ende umwe wangu atorwadziwa nekutumira kwandaita mari kuhanzvadzi yangu ndisina kumuudza. Ndikufanira kutozviacknowledge. Ende kana paichifanirwa kuti paitwe apology, panofanirwa kuitwa paitwa apology and we resolve. Challenge inoitika ndekuti kune vamwe vanhu vanomhanya to apology and resolution tisina kumboita go through these steps. Ini ndikatongotaura nyaya yekuti mari pakutumirwa kwayaita inini zvinondibata, kutumirwa kunongoitwa mari kana kungoti issue, nyangwe iri issue yebonde chaiyo yekuti toda kugadzirisana panyaya yebonde pakati pedu. Kune umwe munhu vanokwanisa kungomhanya kungoti sorry chaiyo dzimwe nguva ikangotaurwa isina kutaridza kuti umwe munhu ari kuita care kwandiri, zvinotorwadza. Zvekuti kune vamwe vanhu vekutongoti ndataura issue yangu, uyo vangoti sorry, oti aiwa ndoda kuti ndinyatsosana, uyo akutoti iwe ndati sorry, chii chimwe chauri kuda, wakuda kutondinetsa, ndakuti sorry kudhara apa. Muri kuona kuti sorry yangu itwa yekungonzi mbii, tisina kutaridzana kuti tine hanya for each. Ukatoona kuti kudhara pataidzidziswa metsi, kudhara taidzidziswa zvelong division zvonzonzi show working. Show working iyoyo inotaridza kuti hanya kwako neumwe munhu. Pandiri kuti umwe munhu ataura zviri kumurwadza zvakonzeresa kuti asafare, ini ndinofanira kutaridza kuti ndine hanya neumwe wangu ndisati ndangosvika pekungoti ndati sorry. Ende sorry yacho iri kungonzi ndati sorry. And handichadi kunzwa uchitaura nenyaya iyoyi kuzi ndati sorry. Zvekuti munhu ari kuramba chingonditaura indoda kurara panapa ndati sorry.
chinozoita kuti umwe munhu aramba achida kutaura ndechekuti ndiri kufila kuti ndadeprivwa time yekutaura. Ndoda kutsanangura marwadziro andaitwa. Umwe angoti ndati sorry saka nyaya yapera. Iyoyo we cannot jump to resolution or to apology. Ndisina kutaridza hanya. Umwe munhu asina kuita share. Saka let someone share zviri kukurwadza and iwewe taridza hanya yako, show that you care and you acknowledge kuti umwe wangu atorwadziwa nezvaitika, and then tinozosvika kuresolution and apology. Tataridzana hanya, alawana mukana wekusheya munhu zvamubata o zvekutaridza kuti in part chandiri kutadza kuwirirana nazvo paconflict yedu iyi inyaya yekuti kana tikangoti bonde racho takungorita makuseni masikati manheru, inini dzimwe nguva ndinotobvawo kubasa ndakaneta, umwe ari kuti alawa umwe munhu kusheya nyaya yake. So before the conflict, anditi zvakakosha kuti tisati tasvika paresolution stage iyoyi tisete stage, tizive time. Saka I'm going to go through this kuti schedule the best time. Pane dzimwe nyaya dzisingaiti kuti tingotaura panguva isiriyo. Pane kazhinji katinodzidzisana kuti bedroom ngaisava courtroom. Bedroom haifanirwi kuita courtroom. Nenyaya yekuti zvinotozokanganisa intimacy yatinotarisira kuti iitike muimba yemukati, nekuda kwekuti umwe munhu akutongasosiyeta kuti nguva yese yekurara mai ava ndo yavachatanga kutaura nyaya dzavo, ndo yavachatanga kutaura kuti wazondibhowa masikati, wazondidii. Ngatitsvagei nguva yakafanira yekuti imwe munhu pamwe baba vavaswera vachitofungawo bonde, mai vakuti panguva yekurara ndo yatakutotanga kuitisana nharo, yatakutanga kuita sei, zvakutopota ofu umwe munhu. Handiti ndizosoka. Saka zvine zvakutoreva kuti time yandataura inokwanisa kunge iriyo iri the best time. Of course pane dzimwe nguva dzekuti tadzoka kubva kubasa and time yacho yekuzonge tava 2 iri kungowanikwa tatoomba gumbezi. Ngatigonei kuva nenguva yakafanira yekutoti tinotoziva kuti maybe if we have issues time after supper, kana tiri munzvimbo dzinokwanisa kuti tinombotora walk, kana tiri munzvimbo dzekuti tisati taenda kunorara tichambosara vana vaenda kunorara isu tombosara tichikurukura nyaya yedu, tokurukura nyaya yedu, but patinozoenda kunorara tinoenda kunorara tagadzirisana. Select the best location. Of course kana tiri kwekuti takanganisirana tinokwanisa kuti tichida kwekutoti tiite best location isiri yekuti zvatambotaura kuti bedroom ngaisava courtroom. Bedroom ngaizoshandiswa kutonga matare aya mheno, kana kuri kwekutonzi tagara tinoshandisa one room. Setting the agenda. Chinoitika kuti umwe azotanga kutaura zvesalt, umwe akutaura zvamai vari kumusha, ndezvekuti hatisi kutomboziva nyaya yatoda kusolva panapa. And have time limits. Zvekutoziva kuti nyaya yedu takagarira nyaya yedu panapa tinoda kushandisa 10-15 minutes or whatever. Handiti establish ground or stay on the subject until we resolve. Issue yekuti tiri kupinza nyaya dzatete, nyaya dzani panapa, nyaya dzako dzawakamboita iwewe unoziva kuti patati tori kuchikoro wakambondidai ndikasazvitaura. Nyaya idzodzo hadzigadziriki kana tichidaro. So during the conflict tine zvinhu zvatinofanira kuti tiobserve. And sit facing each other. Zvinhu zvakatokosha izvo. Zvinotibatsira kuti ndirespect umwe wangu. And zvinotibatsira zvakare kuti ndigone kuziva kuti, and it helps me to read my emotions are attached. It helps me to read also my expressions are kuitwa nomwe wangu. Kana tichigona kuudzana masolution tambei tiri kutaura nyaya yekutumira mari kuna atete, tochiona kuti saka zvine zviri best nezvipi. Tikaita macases emergency zvii zvatinofanirwa kuita, toevaluata masolution edu tiri pamwe chete. Kana tiri kutaura nyaya dzekuti alright, nyaya dzebonde mai vari kutocomplaina kuti ni bonde racho randiwandira, handirikwanisi ramakundiitira pamba panapa. Ngatichionana kana dziri kozi tikutaura tine nyaya dzemari, nyaya dzemainlaws, pamwe nditete vatirikugara navo, ndisekuru vatirikugara navo, ndimainini vaakutikonzeresa maproblems o ndeamwene vaakutikonzeresa. Ngatichitarisanei kuti saka tozvigadzirisa sei nyaya yakadai, nyaya yamai tinogona kuigadzirisa sei tiri panapa, tinozvigona sei, ndezvipi zvinhu zvatinogona kuita kuti tiavoide kuramba tichikilashana namai.
every time, and choose the most acceptable solution. Negotiation and compromise is needed. Kuti inini ndibva ndati inini semuroora ini mai vako handidi kuti vatsike pano, as long as ndiri mukadzi wako pano handidi kuti mai vako vatsike pano. Ndiyo here ingave most acceptable solution kumwana uyu, mwana akazvarwa namai vake? Ndiyo ingave here most acceptable solution kuvazukuru vari kufanirwa kunge vachiona mai vavo? Saka tochiona kuti ngatiwiriranei pamasolutions atiri kuita, and then we implement the solution. When we are getting to the solution phase, ngaisava yekungoti ndeye munhu one yekuti umwe aavoida umwe azongoti accommodate, but ndeyekuti tawirirana kuti zvatichaita panapa going forward, zvatichaita ndezvekuti kana mai vane maissues ngavakubate iwewe. Kwete kuti vange vachitaura inini kana zviri zvinhu zvinokuafekta kuti mai vangu vari kungondifonera inini, ngavachigona kuti ngatichiwirirana. Inini kana mai vakatondifonera ndakutovati aiwa mamaka fundirai mukwashonyi, ende ndo zvinhu zvokutoti panapa takutofanira, ndo mafambiro atakutoitisa panapa, ende tatowirirana ndokuti tigone. Zvikava zvinhu zvekuti solution yacho yangouya seyekutopiwa instruction, zvinokwanisa kunetsa even pakuimplement. Kana yangouye kungonzi umwe munhu ndiye abva angotaura, and saka izvozvo zvinokwanisa kutocreate a challenge when tisina kusvika pakuwirirana. So during the conflict ngatistikei kunyaya yatiri kutaura. Nyaya yatapinza muground inyaya yekutumirwa mari kwamai, vari kungotumirwa mari, vamwe vasingazivi, umwe asingazivi, ndo yatichatsanangura nezvayo. Zvezvinhu zvakazoitika tichiri mukomana nemusikana, zvezvinhu zvakazoitika tichiri college, handizvo zvatiri kutaura nezvazvo panapa. Kana tiri and then yes, we can, I think we can move. Be patient with others. Tinokwanisa kunge tatotaurirana nyaya yedu yekuti tinozvigadzirisa sei, but sometimes change does not happen overnight. Munozviziva, tinokwanisa kunge ndatotaurirana neumwe wangu kuti munoziva kuti zvekungoti Mother's Day ikaitika haunditengerawo maflowers zvinondirwadza. Umwe munhu anokwanisa kutoti next Mother's Day anoikanganwa futi kutenga maruva ayo. Zvinotoitika, tambozvikurukura, zvinogona kutoitika kuti mumwe haana kutonyatsozvibata. Kana patambokurukura kuti mai vako vakafona, itawo kuti vandifonere, anotozvikanganwa. So what we need is to be patient with one another. Change doesn't happen overnight. And sometimes anogona kuzvigona first or two days after tanetsana issue yekuti mai vari kufona, 2 days after anogona kuva director, but next time akutozvikanganwa. Saka izvozvo tikangogona kuva patient with one another, zvinogona kutibatsira. And sometimes I know my battles to fight. Handichangoti anything pese pazongoti mai vangu vafona ndakutongonetsa naye, but ndiri kutoziva kuti inini prayerfully inyaya yatakadiscussa, and prayerfully ndichingonamata kuti Mwari tibatsirei kuti change iyi iitike, shanduko iyi iitike mumba muno, because it will not happen overnight. Nyangwe tadiscussa nyaya, there are certain things that will not change overnight. Dzekuti ndibva ndatongoti zvatatotaura saka mangwana munhu wangu atoo perfect, zvese zvatakawirirana ndo zvakutoimplementwa. It may not happen like that. All the habits take time to break. Pane zvinhu zvawanga muchitonetsana over zvekuti wakutomutaurira kuti inini izvi handisi kuwirirana nazvo. Pamwe even issues dzekutoti munhu aita extramarital affair, sometimes it may not happen, or if our ideal situation is for extramarital affairs, ngava atongopera ipapo. But sometimes pane pamwe pekungoti ndanga mawirirana kuti manhamba evanhu ivava ngaadhilitwe, mafoni call avo ngaasaanzwa. Umwe anogona kungoti achaita pane kamwe kakurasika kamwe kanogona kuitika. Pray for patience. And then izvozvo chimwe chinhu chakakosha in marriage is re-establish touch. Kutongoti even as we finish our stage yekuti tambe tichikurukura nyaya yedu yatiri kunetsana panapa, kutongo hold our hands and pray together after the conflict resolution phase, kutobatana maoko tichinamata tese.
chinhu chinokwanisa kutondibatsira kutoti mwoyo mangu zvine zvazvinoita when there is touch. Even pekunzi nyangwe taenda kunorara, nyangwe tikati tiri kurara hatisi kukwanisa, hatisati takwanisa kuti tadzokedzana pakuita bonde, zvekutongoti ndangohaga umwe wangu, nyangwe tambenge tataudzana mashoko ekuti tatisiri kunzwanana zvakanaka, izvozvozvo zvinogona kubatsira to melt away hostility. And then get time to talk about something good in your relationship after the conflict. Tatopedza kutaurirana nyaya iyi yekuti nyaya iyi hatisi kufara nezvazvo. Give yourself time to reflect on something good in the relationship, so that nyaya dzedu dzatakungotaura hadzisingori nyaya dziri negative through and through, one after the other. And then izvozvo zvekuti ndimbogona kushare something like that, feelings of peace and accomplishment are the cherished fruits. So Mwari vatibatsire of conflict resolution. Mwari vanogona kutipa a peace which passes all understanding, even tisati tanyatsosvika pa a perfect couple yekuti mazvanhu zvatichinetsana hazvisati zvava 100%, but God can give us peace which passes all understanding. Zvinhu zvatisingafanirwi kuita kana tiri kuita conflict pakati pedu, maybe no name calling. Hapana zvekutukana zviya zvekuti vanhu vanotukana kuti yo wazodai uri nguruve, uri dzetse, uri chinyi, kana kunje kushata, izvozvo we should never do that. Kune vamwe vanhu vekutoti unoshaya kuti vanhu ava matukanirano avanoita acho, even vamwe vanosvika kana pakutukana zvinyadzi chaizvo. And then there should be no threats, especially of divorce or suicide. Kutanga kutukana kuti hauziriwe last born yeZimbabwe iwewe, ini ndinogona kuenda, ini ndinogona kuita sei, ndinogona kuzviuraya panapa, ndinogona kuita sei. Those things zvinobva zvaaffecta conflict resolution. No insults concerning physical appearances of others, no insults concerning intelligence or comprehension capabilities of others. Izvo zvokunzi ndo zvinonetsera vanhu vasina kuenda form 4, ndo zvinonetsa vanhu vasina kudzidza, ndo zvinonetsa vanhu vakafoira. Iyo unofunga kuti kana maticha chaiwo akakutadza, unini ndini ndingazokugona, uri dofo, uri chii. Izvozvo zvinobva zvakanganisa a self esteem yomwe wangu, nekuti ndakutanga kutaura zvatobva panyaya yatiri kutaura. Nyaya yatiri kutaura ndeyekuti mai vako vawatumira mari, ivo vakonituka. Saka nyaya idzodzi dzinokwanisa kukanganisa. Asi kwanisa Saka, and then no doubting of others' intention or goodwill. Izvo zvokuti ndinobva ndatongojumpa to conclusion, ndinozviziva iwewe kuti hapana kana chakanaka chaunoda kundiitira, kana ndinozviziva kuti unoda kundidzingisa basa, ndosaka usina kuti mutsa makuseni. Ndinozviziva kuti izvozvo zvokutoti kwini zvese zvokutoti never doubt the goodwill of your partner. No violence. Tamboitaura kuti no violence is allowed whatsoever, even as a threat. Zvekuti umwe munhu athreatene umwe munhu achitaura kuti pana pamwe vanhu vacharara vasina mazino, kana izvozvo is not acceptable. Those things are no interrupting. Don't interrupt umwe munhu kana achitaura. Let someone finish. But umwe munhu anokwanisa kutongoti inini ndiri kubva ndatokukrasha usati wapedza, chimira ndiri kuziva zvauri kutaura ipapo, chibva wanyarara ndiri kuzviziva kuti wangochida kuti chakati. No. Do not interrupt umwe munhu kana achitaura. No yelling. Hanzi you should only yell when the house is on fire. Kana pasina imba iri kutsva, hanzi we should not yell. But you know, hameno zvazvinongoita so, kana munhu muvane padisagreement, mavoice acho anogona kunge angokwira. Zvinotoitika ndezvekuti mukakwidza mavoice, you won't get time to listen to each other. Vanhu vanokwanisa kunge vatori mumba imomo kana vari panze vakutoteerera nyaya idzi ndo vakutonzwa zvamuri kutaura, but the two of you munokwanisa kunge musiri kutonzwanana zvakanaka. No swearing or any coarse words. Do your best to reach an agreement before ending the discussion. Kana tawirirana kuti tiri kutaura nyaya iyi, inini hangu ndine nyaya yekutaura, towirirana kuti before tarara tine issue yatichadiscassa, takutowirirana kuti ngatigone kuti tisvike paagreement, tisvike pakunzwanana, tisvike pamasolution kuti nyaya iyi alright, kuti ifambe zvakanaka pamba panapa, maybe tikagona kufambisa nyaya yedu zvakadai. And usabve pakati peargument.
Speak in a normal tone of voice. Be positive. Don't always say negative things about your spouse. Kuti ndinokuziva iwewe wakagara wakadaro. Ndinokuziva iwewe kuti hapana kana zvaumbo wagara usingafarire mai vangu. Ndinokuziva iwewe kuti wagara uri munhu akadaro kumba kwenyu mese. Ndosaka natete vako vese vakadzoswa kuvarume kana ndosaka aiwa. Iwewe be positive. Titaure nyaya yatiri kutaura nezvayo. Use acceptable language. Discuss arguments within family. Zvinhu zvakashata zvekuti tanetsana panapa. Ini ndakutosviko ndichipedza kunetsana nemurume wangu ndakutopa WhatsApp nesista yangu ndakutomuudza zvese zvaitwa panapa murume yazondidai. Ngatigone kucontainer. Pane zvimwe zvekuti alright beyond us zvakuda intervention from outside. In that case we can seek intervention, but discuss your arguments within the two of you. Tigone kusvika pakunzwanana. Tisangoti pese tiri kutaura nyaya dzazoitika pamuno. Zvamunotoona yeye muroora wenyu yeye batsire akazodai. Kana kuti ipapa ndapedza kutaurirana nyaya yekuti alright next time mai kana vachifona ngavandifonerewo tingonzwisisana panyaya yemari. Ini ndapedza izvozvo ndakutovaudza mama vangu kuti muri kuziva kuti mukavasha inyaya hatombofari kana ndichipai mari saka zvino maybe munoema kutongofundira iyi. Muri kuona kuti maitiro acho atoitika hazvichatobudi zvakanaka. And then pay attention and try to understand what your partner wants to say. Adopt and accepting rather than defensive style. Vanoita competition vai ndo vanongogara vaine defensive mode. And then attempt to reach an agreement rather than winning. If you see conflict as a war, ndo inoita kuti nindifunge kuti ndoda kuwina. It is the marriage which should win, not individuals. Tikaita adopt a style yekuti ini ndoda kuwina pa every conflict, the marriage will suffer. But I should have an attitude to let the marriage win. And I'm saying what we are addressing is the problem. I'm not addressing my partner. And I'm not. So these are the things that we zvatambotaura. And then rakotaura papa tikaverenga kuna Ephesians kunotaura kuti nobva tatotaurirwa nyaya yekuti we do not fight against flesh and blood, but we fight against evil forces, principalities of darkness. Ndo atiri kurwisana navo. Tikangozvigona kuzviziva izvozvo. There are some people who fight their husbands, their wives, their in-laws, their children, vachisiya kufaita muvengi Satan. Tinofaita everyone else except the enemy. Let us remember, when we are in issues of situations of conflict, our major enemy is not my husband or my spouse. My enemy is the devil. Ndiye mandi yedu tose. I should not view my husband as my enemy. Muvengi wedu ndi Satan. Ipapo tikapanzwisisa zvinondibatsira kuti handichaone vamwene vangu kunge ndivo mhandu yangu. Mhandu yangu ndi Satan. Kana zvatongoitikawo kuti Satan amai ava vatendera Satan kuti avashandise, kana kuti murume wangu atendera Satan kuti amushandise achienda small house. Mhandu yandiri kurwa nayo apa ndi Satan. Sometimes we leave the devil achitosmaila zvake ari uko achiona imimi muchirwisana muri uko. Ende pane shona tsumo itsumo here kana tichinotaura kuti mudzimu warubonga kuona machongo achirwisana. Imimi pakati penyu mukatanga kurwisana zvakadaro, handiti munoona zvokuti kana machongo achirwisana kitsiri uko yeduda kutotora inotowana time yekuasesa kuti ndeipi yandinogona kunyatsobata zvakanaka, jongwe riri wiki randinogona kunyatsobata zvakanaka panderipi. Nekuti imi muri kurwisana pakati penyu. Satani akaona tichigara tichirwisana, tinotomupa mukana wekuti adefeat our marriages. Mhandu yedu ndi Satani. Ene unoona Paul pane paanotaura achiti I fought a good fight. Anditi tikaverenga kuna Timothy, 1 Timothy, Paul achitaura kuti ndarwa kurwa kwakanaka, ndachengeta kutenda, ndapedza rwendo. Kurwa kwakanaka, it means kuti Paul anga agara akatombotaura achiziva kuti mhandu yangu ndiani.
There are people who fight, but they do not know the person that they are fighting, and they do not know. Saka, you end up fighting your own marriage when you are supposed to build your marriage. So conflict should not be a source yekuti you are now fighting your marriage, you are destroying your marriage. Tati, conflict happens, but I should know my enemy so that in the end I will be like Paul, who says, I fought a good fight, because he knew the enemy. He fought a good fight. Akaziva kuti wandiri kurwisana naye ndeuyu, handisi kurwisana nevamwe vanhu vangu vese apa. In marriage, I should know kuti mhandu yedu tese tiri panapa, our common enemy is the devil. My wife is not my enemy. My husband is not my enemy. Mwari vachindibatsira tinogona kuita maconflicts edu and still have a winning marriage. Proverbs 30:19 verse 11. Yeah, nova vhesi ratichangopedzisira mukuvharira panapa rine richitaura kuti good sense makes a man slow to anger, and it is his glory to overlook an offense. There are certain things yekuti I should be slow to anger. Munoza kune munhu wekuti anongotsamwa over kanhu kese kaitika ende ari kuda kungokakorekta zvese zvaitika. Tunhu tudiki, pane pamwe pekuti hapana kana need yekutaura kuti salt yawanda, hazvina kana basa izvo. Pane imwe need, hapana kana need yekutaura nyaya zvekungotaura kuti munhu masiya musina kuvhura mawindo kana kuti manonoka kuvhara mawindo. Imwe mumwe munhu anotoita nyaya isingaperi yekuti mawindo anonoka kuvharwa. But there are certain things that let's pray for God. Even kuna James kunotaura kuti we should be slow to anger. There are certain things that you can just say, if for the benefit of doubt or for the love that I have for my partner, I know anga asiri kuda kuti ndiite malaria nekuti akangana kuvhara mawindo. Umwe achatoti uda kundirwarisa panapa, uda kuti nyaya yacho haichatoperi. So be slow to anger, and sometimes you can just overlook something. Not kuti you are suppressing or repressing, but there are certain things yekuti hazvizi necessary kuti tigare tichingochoborana mumba muno. Through and through, murume ari kudzoka kubva kubasa haana kana rugare, kana mukadzi hapana kana rugare, nekuti tese tiringochoborana through and through. Saka Mwari vatibatsire tigare mudzimba dzedu tichiziva mhandu yedu. Our common enemy is the devil. Ndiye watiri kurwisana naye. And zvinotibatsira kuti patinoita conflict resolution tinogona kuresolva maconflicts edu takatarisana, tichitaurirana mashoko akanaka, nekuti tiri kuti mhandu yedu ndiSatan. Mhandu yangu hazi spouse, nyangwe andikanganisira sandiye mhandu. Muchinda werima ndiye ari kurwisa marriage inoyi, ndiye watinofanira kudhila naye zvakanaka. Mwari vatibatsire so that we process our anger. We don't repress, we don't suppress. We don't express in a way yekutadzira vamwe, and we have good conflict resolution styles. That's the end of my sharing. May God bless us all. If you have any questions, any contributions,